It's all ours. We have such a nice concert here a couple of weeks ago. Really? Bluegrass, Jewish bluegrass. Oh, I wish I'd known. And they were excellent. Yeah. Yeah, really good. Oh, that's all. I think I've seen it actually, but I'm not sure where it's at. Well, it happened if you We used to sit down. Yeah. Driving out, and I just
I put these out in the back again. Well, Shabbat Shalom. I see all these cars out there, but I don't see so many people. So hopefully they're just taking a walk around the block, and they'll come in a second, and we'll fill up the space. In the meantime, Yedid Nefesh will welcome Shabbat. If we are in the Lev Shalem, it is page 10, and in the Sim Shalom, page 14. Ancient One, let your compassion flow. Have pity on us, who you love. We have yearned for you so long to see your power. My God, my beloved, hurry, please. Do not hide. We'll begin the Psalms of Kabbalat Shabbat. We'll turn the page. Betota ya naria leto ishenu mira naria lo lefunerana la ronai lefunerana la ronai naria leto ishenu nekana betota ya naria leto ishenu bismira naria lo lefunerana la ronai lefunerana la ronai naria ya gadala. We turn to page 13 and 14, and for the next of the Psalms of Kabbalat Shabbat, if you're in the Sim Shalom, page 16. Shir Ladonai, Shir Chada, Shir Ladonai, Kol Haaretz, Shir Ladonai, Baruch
שמו בסור מיום ליום ישועתו סבר וגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומלך מאוד נורא הוא על כל אלוהים כי כל אלוהי העמים אלילים ואדוני שמיים עשה עוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו עבור אדוני משפחות עמים עבור אדוני כבוד ועוז עבור אדוני כבוד שמו שאו מנחה ובוא לחצרותיו השתחוו לאדוני בחדרות קודש הילו מפניו כל הארץ אמרו הגויים אדוני מלך תיקון צבן ותימוד ידין עמים במישרים ישמחו השמיים ותגל הארץ ירם הים מלוך יעלה שרי וכל אשר בו אז ירננו כל הצייר לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ לשפוט סבל וצדק ועמים באמונתו אלי The next psalm will continue silently. Adonai malach tagel ha'aretz Yisraelim rabim. Yashu kol alei pesel, imatali be'elokim elei. Hamabatis matzion etakela b'not shechutam. Shama batis matzion batagela v'not yeuna leman mishpatecha Adonai ki ata Adonai Elyon al kol haaretz me'onaita kol Elohim Hare Adonai Sinura Shomer nafshot chasitav Miyad reshayim yatzileim Ozahu ala tzadik O Yisrael simcha Simchut tzadikim b'Adonai Behodu lezeker kodsho The Lev Shalem will continue pages 17 and 18. We'll sing together. Mizmor shiru Adonai shir chadash ki niflaot asa Hoshia lo yamino v'otra kadsho Ani Adonai Yeshuato v'hine hagoyim ilatzit kato Zachar hasdo v'emunato Levet Yisrael ra'u kol atzei haaretz Et Yeshuat Eloheinu ariu l'Adonai kol haaretz Pitzu
Yamer Adonai Bechina, China Vekol Zimra, Bachatzotrot Vekol Shofar, Ariel Ibnei HaMelech Adonai, Ramaya Umelo, Shemel Veyoshema, Ne'arot Imcha Uchab, Yachad Arim Yeranenu, Lifnei Adonai Kiva, Yishpot Haaretz, Yishpot Tevel V'Tzedek, Ve'amim B'Mesharim, Yalai la 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 la, Yalai Yalai la 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 la, Yalai la 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 la, Yalai la 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 la, Yalai la 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 la, Yalai la 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 la. Adonai Malach, Return. Adonai Eloheinu ve'ishtachachu le'akadsho. Romenu Adonai Eloheinu ve'ishtachachu le'akadsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romenu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romenu. Romenu Adonai Eloheinu ve'ishtachachu le'akadsho. Romenu Adonai Eloheinu ve'ishtachachu le'akadsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romenu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romenu. Romenu Adonai Eloheinu ve'ishtachachu le'akadsho. Romenu Adonai Eloheinu ve'ishtachachu le'akadsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romenu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romenu. If you're able, we rise in the red, page 21, in the blue, page 20. Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Avol Adonai B'Eli, Avol Adonai, Kavod Va'oz, Avol Adonai, Kevod Shemo Yishtachavu Adonai, Valat Kodesh, Kol Adonai, Alamahim El Kavod Yirim Adonai, Alamayim Rabim, Kol Adonai, V'koach Kayaya, Kol Adonai Ve'adam, Kol Adonai Shover Azor, Shover Adonai Et Arzei Halvanon Bayar Kideh Kemo Egel Lebanon Besiryon Kemo Ve'reimim Ayaya Kol Adonai Otzei Labotish Kol Adonai Yumin Hare Yachil Adonai Mi Bakadesh
שלמה ושלום. Turn to Ana Bakoach, page 22. You may be seated. Ana Bakoach Bakoach Elat Yemincha Yemincha Tatzetzerura Kaberina Damacha Sagaveinu Tareinu Nora Anna Bekoach Bekoach Elat Yemincha Yemincha Tatzetzerura Kaberina Damacha Sagaveinu Tareinu Nora Anna Bekoach Gedulat Yemincha Tatzetzerura Tatzetzerura Kaverina Trinat Amecha Sagaveinu Tareinu Nora Turn the page now to Lachadodi. On 23 and 25, we'll do the first three and the last three stanzas. Or 21 and 22 if you're in the blue book. Yeah. Bnai Shabbat nekabel alechadoti likat kala Bnai Shabbat nekabel shamor zachor medibor echad ishmianu el ameyuchad Adonai echad ushmo echad L'Shem Tiferet Le'Tila Lechadoti Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela Lechadoti Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela Likrat Shabbat Lechu V'Nelcha Ki B'Nekor סוף מעשה במחשבה תהינה לחדותי לקראת קלה בני שבה נקבלה לחדותי לקראת קלה בני שבה נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה ומצאים מתוך אפיך הלך שבר עמק הבכה וכו יחמול עלייך אמה לחדותי לקראת קלה בני שבה נקבלה לחדותי לקראת קלה בני שבה נקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך
אשיס עלייך אלוקייך, עם סוס חתן על כלה, וחדותי לקראת כלה. נשבה נקבלה לחדותי לקראת כלה, נשבה נקבלה ימין ושמאלה צפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. We rise לחדותי לקראת כלה, ונשבה נקבלה לחדותי לקראת כלה, ונשבה נקבלה. בואי בשלום עטרת גדולה, גם בשמחה ובתוכלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לחדותי לקראת כלה, ונשבה נקבלה לחדותי לקראת כלה, ונשבה נקבלה. You may be seated. In Lev Shalem, we turn to the song for Shabbat, page 27 and 23 in Sim Shalom. מזמור שיר ליום השבת, ולהודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, לזמר לשמך העליון. מזמור שיר ליום השבת, ולהודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, לזמר לשמך העליון. להכיר בבוקר חסדך ואמונתך לילות, הרי אסור לנבל, הרי היגיון בחינם. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, לזמר לשמך העליון. להגיד ברוך השם, כי צמחתני לפניך במעשה ידיך, רנן במעשיך. דרך חיותנו. צדיק אתה יפרח כארז מלאלון, יזכה שתולים בית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בסבע, דשנים ורענים יהיו להגיד, ישר אדוני צורי ולא עטבו. You may be seated. We'll turn to the last of the Psalms of Kabbalat Shabbat, page 29. Adonai malakei utlavesh, lavesh Adonai oti tazar, ati tevel mati
כאן על הקודש, אדוני לאורך ימים. So this week, this Shabbat, tomorrow morning we read Parshat Metzorah. It's also Shabbat Hagadol, telling us that if you hadn't realized already that Pesach is coming this week, and so tomorrow I'll talk a little bit about last-minute preparations for Pesach and answer any burning questions. But the Parsha itself, Metzorah, is speaking of rituals around skin diseases, then rituals around tzara'at of a house, where there's something's growing on the house, and then the most fun of all, discharges from sexual organs. So a very, what? Yeah, a parsha that is a little hard to find the uplift in at times, but at the same time, there is, I think, something powerful within it, especially in this section around the tzarat of the house. So we have this situation, and it seems to be more than just, a moldy house, because, in any kind of environment, that could theoretically happen. But this growth is seen as not only a physical growth on the side of the house, but in many ways a representation of the spiritual problem of the person who owns the house. And it goes on for a bit. It starts out, you get a couple chances. The person comes to the priest and says, I've got this plague on my house. And depending on the priest comes, he checks it out. Is it this color? Is it that color? What point is it a problem? At what point is it maybe black mold? And, you got to start all over again. But initially, they take out a stone or two, where the root of the problem seems to be. And if that solves it, you stick a new stone in, call it a day, a little atonement, and you're good to go. But if after the stone has been taken, what a new stone has been placed in, it's scraped, anything left of the residue is gone, they replaster, they put it back together again. If it happens again, we have a very challenging piece. The entire house should be torn down. Its stones, the timber, all of anything holding it together. And anyone who entered that house while it was closed ends up being impure themselves until the next evening, and they have to wash their clothes, whether you slept in the house or ate in the house. And that's sort of the worst case scenario. The best case scenario, then you come in with some hyssop and some cedar and some crimson, and just like dedicating the altar, they have a little almost house rededication saying that this home is now safe. But the rabbis, are kind of confused by, really, what is this house? What is going on here? Because clearly it can't just be, some mold. There's, this deep spiritual problem. And they say it really is a moral warning. And they look at the word from where it says that I inflict, meaning God, v'natati nega, that I am giving you the nega tzarat. I am giving this tzarat to your bayit, to your house, meaning your house, that's your home, your private space. But if you have become so separated from the community, if you are not welcoming anyone into your home, if you want nothing to do with anybody else, if you're teaching your children to be, thieves and robbers and murderers and, setting a very bad example, this is in many ways the breakdown of society. And so they have the physical breakdown is representing the spiritual breakdown. And it's seen as, a sign of some kind of really serious antisocial behavior. And so this concern that we want to stop that before it spreads to any other house. And again, here I think it's, we're not talking so much about the physical dwelling, but the hearts and the minds of all the people within.
it seems to me, in this moment in time, there's a few houses that need to come down. And I'm not just talking about in Gaza or Iran, but we live in a world where, it seems like sometimes at the moment, what's right and wrong have just gotten a bit confused. And I could get on a moral high horse. I could, say, I know exactly what's right. God has given me the message. But I think Judaism is much more nuanced than that. It says we have a covenant, we have a brit. We have these mitzvot, these commandments that are to lead us to do the right thing, to serve God, to be in dialogue and connection with humanity. And many of them, are not only about how we relate to other Jews, but to the world at large. And in those relations, there's a demand to treat all people with respect and possibility and openness. And it seems like the rest of the world could use that reminder as well. I'm not saying there aren't Jews that have their own problems. We got some houses in our community that also could use a little bit of a shakedown. Not that kind. A tear down. But I think in the world today, we see this hatred and this violence and this, especially around anti-Semitism, that is so insidious and so problematic as it just, it is like that hydra. You cut off one head and then another one grows up in a different way. So my hope for us, as we enter this Pesach, Pesach is about this journey from slavery to freedom and the journey from worshiping idols to serving God. So I pray that all of the world will find their way on that journey, that they will escape their slaveries, their burdens, and live in freedom, and that along their way they will abandon their idol worshiping, their worship of money, their worship of power, their worship of the human body, and instead find the recognition of the holiness in all people and build a world of peace. So as Menachem Creditor speaks of, an olam chesed, a world, olam chesed yimano, that we should build this world of peace and of love and of hope. So we'll turn now to the evening service. We are just a little bit short of a minyan, so we'll turn to page 39 and skip the Baruch Hu and pick up right after that in the Sim Shalom, page 28. Umavir yom umevi laila, umavnir mein yom umevi laila, Adonai Tsevaot Shemo, Echad v'kayam, Tamid l'chayenu l'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Hamayim Aravim. Page 40. Amat olam bet Yisrael amcha Torah mitzvot psukim u'mishpatim otanu limadetam al ken Adonai Eloheinu v'shavenu komenu nasiach v'chukecha v'nizmach v'divrei Toratecha u'mitzvotecha le'olam va'ed ki hem ha'enu me'orech yameinu me'orech yameinu u'bahem negei yomam ha'layla yomam ha'layla bi'amatecha tasir mimenu le'olamim Baruch
Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Hashem. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאוזן ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה משמעות שפתי אשר אנוכי מצווים עליך. כל דבר נפשכם ונתתי מצווה. ואם בני בשלמון דבר על בני ישראל אמרת עליכם מסולם ציצית אחנית ציצית הכנפת החלת מהם ציצית צימצו עשיתם אותם ולא תעתו אחרי אפבכם בניכם אשר עומדים אחריהם למען תזכרו ושמחותי ואתם קדושים עליכם. אני לכם אשר הוצאתי את מצרים להיות לכם מלכים עליכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. אמונה חזקה אלינו כי אדוני אלוהינו אין רצון. ומלכותו מרצון קימלו עליהם. משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך אלים אדוני מי כמוך נאמר בקודש נורא תפילות אוסף אליהם מלכותך רבניך בוקע לפני משה זה ליאנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם בהן ונאמר כבוד אדוני יעקב וגלום יד עזק ממנו ברוך אתה אדוני God Israel. Page 45, peace comes to us in the recognition that when we allow ourselves to be vulnerable, when we recognize that we cannot control everything, redemption can be achieved. The central image of Hashkivenu is the Sukkah of Shalom. The Sukkah is a fragile structure open to the elements. Peace is pictured not as a temple, solidly built, gilded, ornate, but rather as created out of the most fragmentary of materials, leaving us vulnerable and at risk. Shelter us, God, in the shadow of your wings. You watch over and deliver us. You are sovereign, merciful, and compassionate. Ensure our coming and our going for life and for peace now and forever. May you spread over us your Sukkat Shlomecha. Praised are you, Adonai, who spreads the canopy of peace over us, over all the people of Israel, and over Yerushalayim. We rise for Vishamru on page 46. Then we take time for our personal prayer, the blessings for Shabbat, the Shabbat Amidah, and we will skip the Chatzi Kaddish this evening. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. שמרו בני ישראל
לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, ושמר בני ישראל את השבת, מסור את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמר בני ישראל את השבת, לעשות השבת לדורותם ברית העולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. When you finished your personal prayer, we'll turn to 53 for Vayachulu and then 55 for Kiddush, and in the Sib Shalom, page 47 and then 49. ויכולו השמיים הארץ וכל צבאם, אלוהים היום השביעי מלאך אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hanafesh. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddush shalom mitzvotav meratzamanu, mishabat kodsho b'yom ha'uvratzam hinkilanu, zikaron le'maaser reshit, ki hu yom tefilah le'mikra'e kodesh, zecher letzion Mitzrayim, ki banu v'charta, me'otanu kirashta, mikol ha'amim, b'shavat kodshecha, mi'avuratzon, hinchaltanu. Baruch atah Adonai mekadesh hashabat. Amen. We turn the page to Aleinu. Aleinu l'shameach Adonai, l'ateh gdula yotzer b'reshit, shelo asanu k'goyei haratzot, ve'lo samanu k'mizbechot ha'adama, shelo sam k'keinu kahem, ve'nor aleinu k'chol hamonam, b'anachnu korim, ומשתחווים ומורים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומושבי קרוב השמיים ממעל, ושכינתו זו, וגובה מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו וזולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום להשיב אותה אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, מעל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. ונאמר היה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו You may be seated. We remember this week Lee Schwartz, Albert Goldfarb, Morris Sklar, Samuel Mensch, Carl Fry, Dorothy Schuster, Barney Cohen, Peter Lippman, Jacqueline Jacobs, Benjamin Warman, Harold Woolsey Canfield, Max Fish, Joan, Amy Rush Swartz, Barbara Feynman, Michael Greenberg, Gloria Sarolnik, Harry Kraft, Gertrude Wolfson, Fayetta Schlesinger, Edna Cantor, and Kara Dantowitz. May their memories be a blessing. Ribono shel olam, Elohai arachod l'kol basar, Master of the world, God of the spirit of all flesh, it is known and revealed before you that it is our fervent desire to praise your name and to remember and honor
our beloved parents and children, our partners and siblings, and all our beloved relatives and friends by saying the Kaddish together in the company of a minyan. May it be that our presence here today with our community find favor in your eyes, O Lord, and be accepted and received before you as if we had said the words of the Kaddish. May your name, Adonai, be elevated and sanctified everywhere on earth, and may peace reign in all times and all places. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed. Praise be the name of the one whose glorious sovereignty is forever and ever. May the one who brings peace on high bring peace to us, to all of Israel, and all who dwell on earth. Oseh shalom bimromav, v'yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol shvei tevel v'yimru. Amen. So we'll conclude with Yigdal, which can be found on page 62 in here, and 53 in the Sim Shalom. Yigdal Elohim Chai וישתבח נמצא והנה אל מציאותו אחד אין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואין הגוף לא נערוך אליו קדושתו קדמו לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם בכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו בתפארתו לא קם בישראל כמו שאול נביא ומעביד את אמונתו תורת מתנתו לעמואל היה נביאה נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מעביר לסוף דבר בקדמתו גומר לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרישתו ישלח לגשמים משיחנו לפתור מקקת ישועתו מתים מיכאל ורוח חסדו ברוך חדי עד שם תהילתו מתים מיכאל ורוח חסדו ברוך חדי עד שם תהילתו. Shabbat Shalom. Let this be a week of peace for us all. We'll see you with the minyan in the morning. Like that new tape job, don't they? Yeah, it's good. That's good. Have a good night. Good.